Tesaki, STL, Dateline Teleradyo, Akina, GBPI TV11, Ina 95.5, Magic FM, Noticias, Entrevistas, ibang reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline Teleradyo, queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton syudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na, Dateline Teleradyo. GPBI TV11. Disclaimer. The views and opinion expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the network owners, the company, and management. Furthermore, the views and opinions of the guests, program participants, phone-in text messages read by the host, or any utterances by the guests as reaction to comments or news made by some persons do not reflect nor express the official position or views of the station owners, the host, the show, the management, and the network. Due to the social nature of broadcasting station, videos may contain contents copyrighted by another entity or person. The station's owner claims no copyright to the said content. All videos from this station were not monetized. The broadcast of this station cannot be held accountable for the copyrighted content. The broadcasters of this station is a messenger and sharer of information and strives to verify but cannot warrant the accuracy and correctness or completeness of the information in this program. The public is forewarned from making unnecessary association or imputation to the network and its owners of such views and opinion that is purely and strictly independent, separate and distinct from that of the official position and opinion of the network, the station owners, and the management. Buenas, querido viviente de Zamboanga y bienvenidos a este programa que ustedes llegan al Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Como siempre, aquí para llevar a ustedes el más reciente de las noticias que está sucediendo aquí en el pueblo de Zamboanga. Noticias de entero región, noticias nacionales y también noticias internacionales. El entrevistas con los personajes que hacen noticias y también desde el punto de vista con los calientes issues que te afectan aquí en el pueblo de Zamboanga. Wednesday kita y también aparece temprano el Dateline Teleradyo Afternoon Edition que hay por casa que tiene también este PBA Games ahora tarde también. So, le estaban junto a ustedes esta tarde a las 12:18 del día aquí en el programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Yo estoy de servidor en el micrófono Ronnie Lidolfo Lamang. También junto a ustedes esta tarde también aquí en el programa que ustedes llegan al Dateline Teleradyo. El programa es de completo si no hay el mega Illuminati de aquí en el costado. Bien panchote pero Noning Antonio este tiempo también. Si Noning Antonio is with me this afternoon. Noning, buenas tardes contigo. Hindi o plancha, tamirayo, manhuya yo con ustedes dos de Albert, ustedes mga pelo, doon yung lambigat el caballo, hindi el baka. Anyway, buenas mga bisinos, no? Naku po, ¿cuántos días lang Ron? 29, 30, 31 filing del COC kita. Naku, wala. Ese mga tiempo dito na Comelec, prepara ya bonamente para at least diga sa dia hindi kita man na problema na mismo filing del COC. Mediante que aprobaron, no? Que el extende ng registration mga bisinos. Well, sabi ito mas pa de ese también. Anyway, kita naman si Albert Luna kato de esta tarde. Albert, buenas tardes contigo. Buenas tardes contigo, Ron. Ning, buenas tardes con el vivientes de la ciudad de Zamboanga. ¿Qué tal ustedes? Ya comía ba el lunch? Cosa el ulam de ustedes? Manunto ka naman. Kanila lunch. Ya comía kanila. Ya comía kanila. Kinain na kayo? Kinain kayo mabuti, ha? Para busog kayo. Manunto ka naman hasta luego mientras tan usang ustedes al mga bisinos tutok ka naman. Anyway, continuando siempre aquí en el programa de Ato esta tarde, aparece el más reciente noticia que ya saca kita este tiempo también. Ya tienen el report del Bloomberg, un research Bloomberg Ron. el que te hace como mga economía de diferentes naciones, ¿no? Y a comparar con el Filipinas, con el 53 naciones de entero mundo, in terms of economic resiliency and pandemic response, y aparece
el Pilipinas siya sa numero 53 del 53 naciones kung kanya sa studio. The Philippines is now at the bottom of a study that measures economies, resilience, and response to the COVID-19 crisis. The country is the lowest out of 53 nations with a score of 40.2 in Bloomberg's latest COVID resilience ranking released on Tuesday. This is one spot down from the 52nd ranking in the previous report. Kaya kaya decir, mas antes alto pa kita na 52, mas yaba pa datong rango ahora. Other Southeast Asian countries que igualmente tali na the lower 5, no? Indonesia at 52.4, Thailand at 47.3, Malaysia at 44.1, and Vietnam at 43.7, rounded up the bottom 5. So, na bottom 5, kita el mas ultimo de todo. While the region's outbreak may have peaked, their report reliant economies are still struggling from the hit. The international news agency said, El Pilipinas o el gobierno de Pilipinas may padali reaksyon, no? O komento con este nuevo report del Bloomberg, pero el Malacanang de más antes y habla que el nación de aton is on the way to economic recovery amid the pandemic. Ese según con el Malacanang. El Bloomberg's monthly ranking takes a look at the nation's coronavirus numbers, quality of life, and reopening of progress, which includes an area state of vaccination and lockdown, as well as flight capacity of the different airlines. European countries took the top spots. Mas pakikunan Estados Unidos, el mga European countries el number 1 responde. Bajo del este mismo estudio, la de mira, highlighted long-term lessons, no, that countries learn from the pandemic. High-ranked economies, incluido que el Ireland, batil ko na kino, mira que grande dila investment on the healthcare system. El pondo ya ba siya na infrastruktura para del healthcare system nila. The report also underscored the importance of investing in public health infrastructure as well as research and development. Undervalued in many places before 2020 systems for contact tracing, which we are very poor in the country, no? Contact tracing, effective testing, and health education bolstered the countries that have performed consistently well in the ranking, helping socialize hand washing and the wearing of face masks. This was a key to avoiding economically crippling lockdowns in the first year before the vaccines were available. So, ¿qué quiere decirse? El decisión del gobierno para falta de darle fondo con el mismo healthcare system, uno de las mga razones es porque bien poor performing kita na responde con esta pandemia, ¿no? Y más de ese, el credibilidad, el accountability of government to the people, and the acceptability of the credibility of government is very important con este gente. Kasi si el gente mismo no hay confianza con el gobierno, aparece el socialized response del gente con el mismo policía del gobierno bien falta. Y ese, según, apunta sila como una de las razones por qué está falsa el de este mismo estrategia que en las Pilipinas contra con esta pandemia conforme está. Now, we have yet to get the response of Malacanang con este report de Bloomberg, pero aparece, I tend to agree with these findings, ese Albert, Kaya el mismo credibilidad del mismo gobierno will redound to social acceptability of policies of government. No, si el mismo gobierno no hay credibilidad más, el mismo gente, taman difícil creer con el cosas de mandamiento. I think we are experiencing that now when people are resistant to certain policies being imposed by government
with regards to this pandemic. Esa sitwasyon ara kompormesta ke worthy of discussion también aquí na programa di aton del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. So let's look at our numbers, ha? Kaya mas nagrama pa siyempre el caso di ato del COVID-19 na entero nasyon. Although tabahayan na NCR been significante do ito mismo reduction, no? But the situation here in Zamboanga is not yet improving. As of September 28, el caso de aton y aumenta de 151 nuevo caso, donde ahora el número del activo caso del COVID-19 en entero ciudad de Zamboanga na 1,731 ya. El número de muerte aumento tiene 2, donde taliba el número del mga Kenya muri con el COVID-19 para 704. El número de llaman de alta o ya recubrí 72 nuevos recoveries, bringing the number to 12,944. So that's the situation right now in Zamboanga. Na mga barangay Albert, cosa di pa siyempre el number 1 kompormeta. Amugan ni si tabla ka nato nila texter di aton laki o manhay lang daw anay alina Suterville. Mientras taman lunch, taman tutok no Dateline Teleradyo, ulam daw di ila ara. Konsaste? I just hope we can bring you more good news than bad. Mongo toppings pork chop. Ay nako. Mga viewer di aton. Masa daw? Ang kwento sila niya, Bloomberg, denante, mga ente di aton, tamira ka naton mientras taman lunch. Ulam daw di ila. Mongo toppings pork chop. Nako po. Topping sa seryoso. Oh, buenas con ustedes sa mga residentes de Suterville. Pero namang bonito po na pescado seco. Ay, agree contigo. Oo. Depende. Pamirayos, suna el caldero. Porque hindi kita nakwento kumira. Ako gusto ulam mo, tanto ko natin aura. Cool pa si Dialber. Buenas con ustedes mga vecinos, ha? Taki. Ahora para aumento ablagan kita informasyon que los vivientes de ato, ya mention na naman si Ronnie that 151 nuevo caso ya registra for Zamboanga City. El top 20 barangays, nako, 180 barangay, Tetuan, Tumaga 110, Santa Maria 104, El Calarian niya subiyan na 83, 83, Putik 80, Ayala 76, Giwan 70, Talon-Talon 63, Canilar 60, San Roque 55, Tugbungan 53, Pasunangka 51, Divisoria 45, Mercedes 43, Lunzuran 35, Baliwasan 33, Pamukutan 32, Kulyanan 29, Malugutay 29, San Jose Gusu 27. Okay, so klaro siya, cosa mga barangay alto katal numero, Tetuan, I think you need to restudy some strategies in your mismo comunidad kay aparece you are still number 1 right now at 180, no? Dulma manada man comparando con antes sila el número de Albert, no? Cosa otro vez el Tetuan, although ya subí man el número, pero no se alcanza na 180. Okay, dices cosa ba? Diyan kita mapa aquí, no? Again, contributed data, infograph from Engineer Alan Labayog, no? El mga areas with highest active cases. Colorado, mga bisinos, tali na medya. Del mapa, Santa Maria, Tumaga, Tetuan, Benclaros, with greater than 100 COVID-19 cases. Medyo, color, peach or pink, 60 to 99 COVID active cases. And El Azul, blue. Tabla pa kail na pelikula. Blue. 40 to 59 COVID cases. San Roque, Pasunangka, Divisoria, Tugbungan, and Mercedes alrededor. Now, El Amarillo, 10 to 39 COVID cases. Baliwasan, San Jose Gusu, Malagutay, Pamukutan, Lunzuran, and Kulyanan, mga bisinos. And na second infograph, mga bisinos, tamandamira, kilaya el infection na pueblo di aton. Tami naman ustedes el más darker red amo sa el epicenter o tiene más alto número del mga COVID cases. Hindi mas kita necesita elaborate ko sa security decir mga bisinos, but es el tawag ko sa kita tamandamira aron di mga screen
el COVID-19 cases distribution ese mga bisinos. Meaning, ansina ablagan kita el sitwasyon na COVID, mas dark el color, mas alto el kaso. Okay. So that's the situation. Maybe we can try to get Dulce Amor Mirabete luego un rato también, no? For more details about the situation and how we are coping up with the increasing number of cases komprometa aquí na Ciudad de Zamboanga. Additional data pa ron. As of September 28, el Barangay Tetuan has the highest number of additional cases. Yesterday's data. 14 additional in Barangay Tetuan. Ayala 13, Bisya Kita, Costa Oeste. Ayala 12, Kalarian. 11, Malagutay. Then Santa Maria 4, Tugbungan 6, San Roque 3, Lunzuran 7, Tumaga 7, Putik 5, Ayala 13, mention na kita, 8 Giwan, 4 na Divisoria, 11 na Malagutay, 3 na San Jose Gusu, tasubi el caso na Costa Oeste, mga bisinos. Verde color, green, meaning yan decrease, yan menora. Yan minus 28 na pamukutan, recovered, minus 3 na baliwasan, and minus 4 na talon-talon. Okay, miratan natin es el número di aton del mga health, miratan desa, kaya ito takadate grande problema ka natin, healthcare workers with positive cases. Kaya 263 yan del mga healthcare workers di aton, yung kada positibo, na privado sector, 60 también yung kada impermo yan, no? Con el mismo pandemia. So, tadalimira, el vulnerability del mga healthcare workers namin di aton kung ito ka na enfermedad karatarasan, kanato na Ciudad de Zamboanga, el bed capacity di aton, kung sa litron kapabilidad ng mga hospital, ICU beds na publiko hospital, tiene pa available 25 lang. No? Private, 5 lang. Ventilators, 69 para na publiko na private, 10. Ambulansya, 6 para na publiko, 0 para na private. Swab kits, we have 9,992. And private sector, we have 7,448 swab kits available. So, it goes to show que si mata agrava el número de aton, este número tan aquí, el availability de este mga resources de aton, más también o también, no? Acordate de esa, el número de mga healthcare workers de aton, mga nurses, doktor, patikwan, na publiko, el quien ya sale positivo ya ahora, este Albert, con la enfermedad es 263. Na private sector, we have 60 who got infected again. Ta-mention na itong mga bed capacity. Nasa Zamboanga City Medical Center, update lang kita, no? Mas temprano, as of September 29, 2021, tablagan niya Kibert. Total of 209 patients el currently admitted. Yung man exceed, yung man exceed na 200 bed capacity solamente for COVID. So, 9, yaman na sobra. Of this, 193 are COVID confirmed positive, y 5 na critical condition. Pero na data también tamandamira ron que 80% ng mga admitido pasyente hindi vaccinated. Na todo mga mechanical ventilator machine tausaya siguro. Mira, nakita ko na el numero ng mga doktor diato na we only have available 717 doctors. 5 are under quarantine, no? Del 717 mga doktor, kita sirbi ko del publiko kinasambuanga, 6 de estos bajo na quarantina ahora. Nurses, kinita 1,006, 40 de estos también ahora de mga nurses is under quarantine. Of 1,006, 40 of them are under quarantine. Nurse attendants, nursing attendants NA, no? 265 kita tiene in the entire city. 6 are under quarantine. Institutional workers 328. 16 are under quarantine. So that goes to show cosa lang available resources di ato insofar as the medical community is concerned, no? So
el número de 1,731 que cada infectado y el rate of infection que tiene aquí en el pueblo de Zamboanga, todavía mira con ustedes allí que la de precarioso la situación de también del COVID-19 en la entera ciudad de Zamboanga. I don't know about oxygen supply, Albert, no, if we have el available data también consciente con ese, que más está aumenta el caso del COVID-19, el demanda también para el oxygen más está aumenta también, ¿no? And como tablagan kita na otros mga lugar, hindi lang kita one supply aquí na Zamboanga, we are providing for the entire region. No? So, you have to see the situation as it is, no? La situación del oxygen supply, hindi lang para na Zamboanga, sino para enteros región también. So, si el falta que tiene escasez, subir más casos, el tiene problema también el supply para el mismo paciente diaton componente. No? So I don't know if we have data of our availability of oxygen supply in Zamboanga. Nuway, pero sabi kita depleting oxygen di aton. And then antes niya mention na to a circle status del Zamboanga City Medical Center, and we received report also na mention ng hospital 41 additional positive cases tali pa na emergency room del Zamboanga City Medical Center este tiempo. Nuay pa entra alya na data dela di aton mga COVID wards. Bin alto el rate of infection na Zamboanga City, while taabla el Octa Research taman slowdown niya na national. El NCR specifically taman slowdown niya LDILA cases, but kita aki 2 months delayed daw kita, pinmita abla si Dr. Dulce na 2 months delayed el effect karaton aki, ara pa lang kita taman suffer LD aton surge mga bisinos. Well, anyway, en otros mga notisya ni kasabi man kita, natin siya nung siya sinnoning Antonio que ya oficialmente el comisionado de elección ya extende no el tiempo de registración para hasta na Octubre 30, no? 31 el extension of registration of voters. But el persigue siempre el filing of the COC durante la primera semana del octubre también. So far, el COMELEC reporta 63.36 milyon ya del mga registrados votantes para del 2022 election, no? There are so far 63.36 million registered voters for the 2022 national polls, and this number is expected to rise with the extension of the sign-up period until the end of October, según con el comisionado de elección. Este problema, Albert, del falta, kahit kuntaw lang every registration area, tiyan na sila limitaw número que te dale sila de cada día para aceptar el registration. Igual ka natin aquí. It's the same problem in Metro Manila. People are flocking to the registration centers, but because of the limited numbers that they have, para del día, natapalta el número que te dale sila afuera también. Kay tapalta, and taman influx el number of registrants, kay ora-ora de registra. Well, actualmente ang situation. The same situation is also happening here in Zamboanga. So officially yaron, extended ya. Extended ya, para 31 ya. El cosa no ay gustaha, mas reciente, este palabra di Senator Drilon, no? Na di si social media accounting tablale, COMELEC budget held in abeyance until voters registration issue is resolved. Meaning aura el COMELEC yamanhid kunal kierer del Senado, kay por causa taman kiera sila kunal budget di ila. Kailangan mga sila operata national budget. Por eso gani, por sauya lang sila. Kung sige, kung el kosag kere, el kwantos mga opisyal, kay per the budget, el dilahin siya. Hostage, hostage ang kanilang budget. To put it in many other words, that's what you're saying, no? Forzado el COMELEC conseguir con el mismo mandato del Senado pati Congreso. Actualmente hindi lang el Senado, no? At el Congreso el consentimiento igual. El NAMFREL también igual el consentimiento para extender también con el mismo registración, no? So the pressure on COMELEC to extend
comes from different groups, NAMPREL, otro mga grupo dito man pressure ko nila para extend ko ng rehistrasyon. Intende kita kasi mga organisasyon, dato mga opisyal del gobyerno, no, kung man na Kongreso y Senado, anda sila pabor kung nila extension, kaya naman sila keber na preparation. Hindi sila suffer. El supri el credibilidad del mismo preparación del COMELEC legal tiempo. Esa sitwasyon, no, extended ya, whether you like it or not, si kailangan sila po preparar buenamente, depende con el COMELEC how they will respond to the pressure under the condition under which they will have to work, el condition que tienen sila que acepta para preparar para la siguiente elección Mayo 2022. So official ya ha. Again, like kita ko na sa notisya, estaba na One News, COMELEC extends voters registration from October 11 to 30. So mga bisinos, bastante siguro para ablakat kita pwede kita rehistra. The Commission on Election and Bank has unanimously approved the proposal to extend the voter registration from October 11 to 31 or after the filing of certificate of candidacy. Spokesperson James Jimenez said registration for October is open from Monday to Fridays and on Saturday and October 30. Registration in malls will also continue. Registration for overseas voters is also extended for 2 weeks from October 1 to 14. I would like to do an interview with Attorney Roy Cañete, Stephen Roy Cañete, no que si ya recibía ba sila el orden de Manila. Para pala monte. Otro sé que allá ya darle decisión, otro sé que la sila de pas darle orden con el mga regional offices para poder sila extendida yun, no? And sabi ba turon, pending este announcement kasi kanya later noon time yesterday sa el anuncio del COMELEC and Bank. El pila en Denantes Ron and Ning nako basic political man play el video di aton alina KCC Mall as early as 5 a.m. or 4 a.m. grabe el pila del mga gente na KCC Malls yes wanito no hay man social distancing por eso ansin ang sitwasyon din antes mga bisino sa alkansa si Commander T. ¿Qué hora sea? ¿A las 6 pa lang alaga? A las 5, a las 4, chenetan pila. Na, si 500 lang sila allowed for the day. I don't think this na kaya ali pa lang na numero, ali pa lang na pila ta ito doon mga de 500 siya man. Hindi pa man siguro kay nay pa man Abril Mall. Alas 8 pa ata Abril Mall eh. Alas 9. Alas 9. So tali el punta tali kuan nay pa siguro. So extended pa sa na crossing intersection del Camins nako. No sabi lang kita mga bisinos. Well, in a way, positivo es de que la gente interesado expresar voto para la siguiente elección, but on the other hand también, limitado el número de registrantes que podrá acomodar el COMELEC durante el día, hasta na 500 lang. Hasta día daw principio 600 yan, no? Ya, según con Stephen Roy Cañete, they will be giving slots to 600 people for registration. After that, whether you like it or not, cerrado ya, no? Ese el habla si Stephen Roy Cañete. Mirate de note de mankamali, no que tiene lo allí mirate de squadra si frontliner tiene le ID de frontliner necesita le da un hospital frontliner para no mga hospital. Así que está claro. Tiene sila preference dali con esos temprano na pila. Akal frontliner taman consider sila na access lane or express lane, sorry. Aquellos mga debaras na tatrabahan na ER, emergency room del hospital. Correct. Hindi kay por kaso frontliner yun, ansina. Hindi. Dumaan ka sa regular na pila. Ang talagang frontliner na consider sila aquellos sa trabahan na emergency room del hospital. Kaya mga media considered frontliner man kita. Pero hindi sige kita siya pa na pila. Pila kita, si. Porque ba kita klaro siya. Kailang frontliner kita sirbi na emergency room del hospital, no? Amo ta considera sila. Que vertus el pila, un poco largo usted.
Dol taliwan si Ann Curtis adentro del KCC Ang Mall. masakere mga opisyal del gobyerno sucede. Oh. Porque ka siguro interesawalente durante la pandemia para registrar. Mas antes doon De bonito manera. Kita agradece kay con el gente. Ay mira kita na last minute bien agresibo sila. No? Kere registra. Kere dice uno lang si cosa kere dice Ron. Kere sila participa con el election. El problema lang el timing hindi amo. Yeah, espera lang sila last pa minute. sila liga el punto sina. Sabi magkita tiempo de pandemia. No? Antisipa kita kaya mantumpukan el ente si last minute kita anda na pero escuí kita so si cosa man el sucede con ustedes so la de ustedes si gusto di ba kay el registrasyon niya corre por más de un año. Mi pregunta allí con la Stephen Roy Cañete, bastante ba de la gente para manejar con ese? Kita ron na cuánto año kita tamang cover con ese Comelec. Proba to entra na nila mismo opisina kay during kay normal dia lang may mga registration tase. Kung lang sina na dedol di ilang mga empleyado ali. Bonito es no sabe, si ventaja para con el mismo mall también. Naturalmente talioso tamang pila para si de registración allí buscan donde para comer seguro cosas at least es bueno para el negocio pero el número está en sin clase metro tiene va a ser un metro de distancia de cada uno no hay más no hay más que este social distancing de Albert I hope this will not be a super spreader registración, porque por causa con la registración que debe ser super spreader de este mismo pandemia, ¿no? You hope, pero super spreader activity ka ese. Un asymptomatic person lang el tali mga bisinos, hindi makita ta sa miedo pero realidad lang kita tang kwento. We hope na hindi. Pero that's a super spreader activity. Debe era tali de la autoridad del pulis. Kasi lang bentaha ali kasi el pila is outside, outdoor. De vera tiene distancia, ¿no? Un metro de lejos, pero si un metro de lejos seguro hasta alcanza el pino allí, hasta la Juania, hasta la Santa María, seguro da Albert. El pila. Anyway, noticia dentro de este tiempo también. A prioritization framework will be observed once the country opens the COVID-19 vaccination program to children beginning this October. El Departamento de Salud ya anunciaste este día, un día después que el go signal ya daría el presidente Rodrigo Roa Duterte. Immunocompromised minors, no, aquel mga bata que tiene enfermedad, age 12 to 17, will be the first ones to be vaccinated as an addition to the A3 priority sector. They will be given Pfizer and Moderna COVID-19 vaccines, no? Pfizer and Moderna COVID-19 for 12 to 17 years old children, the only two brands that received an approval from the Food and Drug Administration to be used on adolescents. I was wondering why Sinovac ano ay paman-apply para sa kadali ko ng mga adolescents komprometa, Albert, considerando que el supply di aton del Sinovac mas manada que con el Pfizer pati Moderna, no? O era una na prioritize con el Sinovac que es el más grande supply di aton komprometa. Debe era el Sinovac man-apply también para del bakuna para mga bata, no? Ay si ese más grande supply que tiene kita na mano, más bonito era si ese una kita hace prioridad también para dar con mga bata o menor de edad. Kaya ese tiene kita on hand el bakuna. El Health Undersecretary Mirna Cabotaje y habla que el gobierno is aiming to start inoculating minors with comorbidities in Metro Manila on October 15. As the capital region already has an impressive vaccination coverage, adding vaccination will most likely be carried out in hospitals first. So ese, no? Una na Metro Manila siyempre, na Octubre 15 pa, el principia. Nakika nato na Zamboanga, no sabi kita cuando, pero como tablagan kita de más temprano, ustedes allí na barangay, debe hacer preparación, debe tener pre-listing, pre-registration del mga jóvenes de aton, tener lista del mga bata with comorbidities, que quiere decir aquellos que tienen enfermedad
Tapos el mga kanita siya lista de eso para eso sa prioridad kung kaya dalhin bakuna. No? If they're 12 years old to 17, they are already qualified for that. Para illegal tiempo que dale go signal. Pwede aquí na Zamboanga, tiene te de prepara ulit tayo kung kaya dalhin bakuna. Sabi to anoche na virtual presser sa LGU local IATF. Ya mention na siya si Dr. Dulce Amor Miravite since ya dali green light el Presidente Duterte para prinsipya el nakulasyon ng mga edad de 12 para 17. And sigun el tiene mga lista aura kun el lista el usa el diaton LGU is aquel lista del immunization program del diaton LGU. Akil taman immunize pa before akil na sarampion, aquel kuan, the same data sila lusa con ese. Tiene lista allí para aquel de polio. Sí. El usa sila para man-trace Well, that is good. That is good. But kay tablaman children with comorbidities, they should first prioritize una lista de ese klase también, Bert, no? Anyway, esa es la situación de ato aquí en la ciudad de Zamboanga que kasi kita pedido ahora con el mismo mga barangay, no? Hacia esfuerzos para tener ese pre-registration for children with comorbidities kay sila el prioridad para del vaccinasyon. En Manila, el principio el inoculación de mga bata no Octubre 15, el siguiente con ese kita el NCR, no? So you have to be prepared for that as it is. Bila kita otra vez na mundo de politika, no? La situación ahora conforme se tabla que el presidente Rodrigo Roa Duterte y su anak, el Davao City Mayor, Sara Duterte Carpio, posted losses in the latest survey by the private pollster Pulse Aisha, but the presidential daughter still emerged as the top pick for presidency amongst Filipinos. Pero el número de Duterte bien bajo comparando con su anak mujer, ¿no? Preference for Duterte Carpio to run for president dropped by 8 points to 20% in the survey conducted from September 6 to 11, while preference for Duterte to run for vice president decreased by 4 points to 14%. So mas bajo el quien a favor que si Duterte debe correr para vicepresidente. Duterte Carpio, however, still leads the pack of potential presidential candidates ahead of Senator Bongbong Marcos by 5 points. So adelante pa siempre si Sara con Bongbong Marcos by 5 points, no? This is despite Duterte Carpio's categorically stating that she would not run for president as her father is running for vice president, in keeping with the supposed agreement among the Dutertes that only one of them would run for a national post. The president, meanwhile, slumped to second place in the vice presidential poll as Senate President Tito Soto, the third place to the top. Que quiere decir, bajo del survey, si Tito Soto el más alto el que recibe número con el vivientes para de la posición de vicepresidente with 11-point lead. Soto's ranking was helped by a massive 15-point increase in voters' preference. So quiere decir, bien manada a favor que si Tito Soto, él quien corre para vicepresidente. ¿No? Considerando que... Pero ¿cuántos samples sila yan survey? El de septiembre ¿no? ¿Cuánto Mil lang ba samples? sila ta, Sir? Ha? Mas 1,000 respondents na sila. 1,000 lang. Too early to say. So sila pa sa eleksyon, number 1 si Grace po. Pero mira to, after the election, number 3 pa ka nila. Kung matabla kita... Yung overtake pa ko nila, si Marojas. Kung matabla kita, sa mga pulse survey de esa klase, hasta nakuha lang llegar a ese tiempo de elección, el cambio de pensamiento de la gente. Un ejemplo lang, dali kita del 2016 Bagel, national presidential election. El number 1 that time na survey is Grace po. Kapag segunda ko nila si Marojas, di ba? Kaya that time na pa si Duterte man Pronounce. dali man pronounce kay Correle. Pero
fast forward, kundi tinel eleksyon, yakabel eleksyon, kinael yaman na segundo pa, kun Duterte, si Rojas pa. Kita tapen sa kasi Grace po pa amo el man segundo, pero akatres pa ele. So, no kita kwan sa mga survey, although kwan lang that's one way, para kung otro mga political analyst, kwan para man conditional mind, dahil botante na, pero kasusunod po ba si Tansyan ko lang Aura? tanese noning, Kami pala naman ng si Aura, sitwasyon, no? Hindi kita tabla kay verdad ya katese, pero more or less it gives the people a bird's eye view of how people think in the country, no? So, ese sitwasyon nara, ese man tabla el pulse, SWS, no? SWS. So, and hindi man tamin mas antes tatupo man tamin el SWS survey chinibes. Pansaba si SWS antes kwan Kasi sa meaning del SWS, Bert? Kasal dese no meaning? Social Weather weather station. station. Social Weather Station. Si. Ipansaba si antes miyembro del Pag-asa. Standby si Emil Tuban. Emil Tuban, Commander T. Report también. Commander Ilyong, come in. Sí, buenas tardes, Ron. Buenas, Bert. Y también, partner Ronnie. Buenas tardes, amigo. Y también con los mga viewers, listeners del programa El Dateline Teleradyo. Partner, ready to mañana. Ilaya? Ready to mañana ang programa. Punta na ito Diba? di barkada ko. Diba? Kumigo po nin. Afuera lang nga dyan kumigo po nin. Okay, ako sa Chenali. Cerca gana desde largo ang pila, no? Kay circle deadline, no? Desde hasta mañana lang el registration desde gani mga nuevo votante del COMELEC. Na antes aga pwede kita pa sa Alina Nunez Extension o Mayor Italiano Agan Avenue, no? Kaya largo ka del pila, no? Del mga jóvenes mas mucho tomang pila para registra gane alina KCC, no, na COMELEC de aton donde gane mucho adquiere cada pan votante na gane venir eleksyon na durante gane natin tinig kita kwantos mga entrevista de gane mga kyan tamang pila ali kay tiene de estos cuantos veces siya taman pila ali y después hindi gane ta pwede alcanza no kay el daton COMELEC tali lang na mga 500 no ta akomodar sila kada dia na kada distrito na mukil los temas aquí no tal prikura kayo para gane pwede kada registra taliba siyene ang kanila taliba mga negaleta pwede si abla tu barangay ID landutan liba hindi gali pwede no nisita siguro driver's license Or birth certificate. birth certificate asal to mga nuevo mga kwan yatan sa 18 anyos siya natakarga-karga mga birth certificate no Ngunit Mil. Tapos sa alas 5 taliya. Alas 7 nantes, tali kita alas 7 del aga, ay ano kanya, no, abriman el mismo mall, no, para pwede entrar estos mga kin mag-registra. Yan na kanya, abriya. Pero ali sila on the parking area, no, ali man esto sila tamampila na costaw na esto Nunez Extension, hindi ka daala on del Camins. Ese tapo dito mira kay abierto kay mga alas 7 nantes. Amukal sabi kita kay orally, kuando yung kwento kita kun attorney Cañete jakal dia, kaya asumo ko na el registration ali ng mga alas 8 del agas, alas 7 del noche, lunes hasta biyernes, si Sabado ali ng mga alas 8 del agas, alas 5 lang de tarde. Na kay sabi sila muy bien kay hasta la pala sa principios de alina KCC Mall sa 16 ganit este mes de Septiembre hasta pika 30 lang
na maskin Manila gani ansi na tamen el sitwasyon kay manadak yan ta si apas kun el deadline kay por causa gani kay manya sa mañana na may tamen dale el Comelec si pa extension na mo gani Commander, sila ba police? Yaman sita. Kay mira to, no ay gat distancing, Commander. No hay social distancing. Sí. Tiene nantes pwede kita mira un service del police kanya abaha yan kung honestos mga gente. Hasta la security guard del mismo mall tan pikura gani kung honestos mga gente ase manda distansya. Pero mamaya siguro del palta no el personajes del mall pati el mga police yaton por causa ng demontonada de estos mga gente. Tamira kita kay eto sila hindi tamen estos todo sila pwede akomoda kanila siguro kay hindi lang sa mga 500 sino takan sa siguro mas de miles sa mga gente el talita mampila na ese el cosa kita observa kay no sa kita porque estos mga gente después de la queda kanya, bien cerca el deadline, alya pa lang sila todo taman suksukan para man eto gani registra, de mas temprano siguro, hindi man tanto din ang sinaga de manada el gente yan taman register siguro, baka siya ni Koso Tase o Koso ba el por eso ya atrasa pati el rason tiene así mga los demás amaya que el tabla okay cuántas veces ya tan sige na ito mampila y después takan sa na 500 hindi mas pa pwede mas bolbia lang y después diria lang tayo otro dia amo lang siyempre na nisita kayo anda mas temprano siguro de mas temprano guys kaya kayo mañana na alia lang el no mas demora tiempo si kaya man una alia lang siguro na temprano pa talya na tinangani ali siguro inantes mga siguro pa talya tamampila ya na sa ya abuyal solving caliente el sol ali talita supri sila para mampila gani ali na kanto camino desde gani na mayor italiano agan na queda más largo el pila aquellos mga quien tatras anda liga tasigi pa siempre mampila kay el paste el pila ali hasta alia na on del teneli del PS Bank alia ya kan sa el pila no kaya sabihin largo ya tan manada pagkin taliga Hindi nyo lang inga sa commander no kasi no pwede magtasangga ko ng mga bibyentes di aton registra kay parte pa man siyempre kita del original plazo pecha 30 mañana pa man el ultimo si por ejemplo no ay extende although yabla ya extende man si por ejemplo no ay extende ya eren anticipate kita kay man ansi na klase el kwan ba el sitwasyon era chen kita otoridad bastante yaman deploy na lugar kay sabi kita ansi na gadso sede si na amugane ohala ay tsenea no kumuara tapos yung kita mira si pakila de montonado de sa mga gente el jaton lang dahil mas sila el health protocols no el como do ordinaryo lang no do ordinaryo o pila lang se debe era sige el health protocols no dale distansya kada uno para sige lang el paste social distancing era na amoste el sitwasyon Mil, tiene pwede ba ito mira ko ng mga opisyalis del Comelec ya? Ay nantes, pwede ka pwede mira, no? Kung el opisyal del Comelec, pwede lang kita mira lima guardia, pati el police. Pero no sé si adentro, pero no hay pa, sabi ta muy bien que a las 8 pa andal mga empleyado del Comelec ali. Pero tayo naman siyempre ka del el personajes del mall, ayuda naman muy bien kaya siguro kung Attorney Cañete de que le mancuente con él que al personal del mall amo ta procura ayuda para gane miral social distancing adentro del Villa Mall enante se puede kita mira cuántos mga guardia también el ta procura mandaman distancia con el mga gente tali na tanto del camino que tamampila
el sufrimiento, ¿no?, del yato mga vivientes quiere o poder votar, por eso tal sila para hace apas el deadline na los demás estos ay volve lang después que puede acomodar con todo con el quien pa-registra ali kaya de pronto kaya mira kita kaya mga fantos mga forms patan na fill up ali hasta liga ali adentro na mismo on the para registra, no, na sila proseso que hace esto daton personal del COMELEC ali Pero adentro ara commander no may ase no kay Abriaman el mall. Siempre podías que los entrar siguro na con el mga los demás que siempre el demás puede acomodar siguro tamanda lang siguro volver, no, para el demás cansado mampila ali en China. Correct. So, esa es la situación, ¿no? Mira kita otra vez mañana, ¿no? Que mañana el deadline, mira kita si tiene ba extension, si tiene ba cosa habla la COMELEC de Manila para si tiene man extension, baka na ola tiene extension kay manada pa el no hay miles pa o miles pa ng mga quien quiere registrar, no, na por eso debe era tiene extension na ola el mira del COMELEC kaya hindi man siya silang kanato na syudad de Zamboanga kaya pwede man kita mira na national news namin kaya silang ko sa tapasa, no, ben largo pila para seneta durmia lang alina mall para pwede ka man una na o pila para pwede ka registrar kaya sila la sitwasyon, no. So, antes tiempo de aton ron Eso pila email, kanya ba sila numero? Tatali kanila numero? May numero ron, basta silang napila, Kaya si el quota del COMELEC up to 500 lang, debe era tang pila di 500 lang akil tiene numero lang, no? Amo era, no sé si allá adentro se encina ba, el situación que allá adentro te puede man sinta, no? Si allá Kaya adentro. eso taman pila di para saka pala el numero ka, ha? Tiene ka siguro posibilidad. No, para sa ka lang si Para saka pa lang sa numero, no? Hindi man ken man distribute normally kay adentro man. So malamang. Sa caso man niya acaba el número, por ejemplo, de 500, na kung yung mga luto masera, mandalang bolbe. Mandalang bolbe, kaya en vez de talisus el kada kan pa, Tama man. tabiola ko na social distancing di ato, no? Sige, alsina nga era. Ojalá alsina la di ila pa, no? Okay. Sa acomoda siempre habla 500 lang. So, ojalá sa 500 el SO que para mandar bolbe con el El delito del número debe press come preserves, eh. Sí, el momento llega el número 500, será ya. No, para cuanya, que los demás podían volver y no más allí man noverero más, ¿no? Anyway, comandante, con esa situación allí también te concierne. We're trying to get in contact with Attorney Stephen Roy Cañete para poder saber también que sila te responde con esa situación, ¿no? Ansina ron. So, ansina la observation niya ito, no? Na ito, para poder registrar na COMELEC, el mga entes sa ngayon, tamang pila at largo para poder lang ito registrar. So, ito la sitwasyon niya ito. Aquí na Núñez Extension para na Dateline Teleradyo, Emil Tuman reporting. Thank you very much, comandante, con ese report, no? Let's pause for a short break. We'll be back right after this. You're still watching Dateline Teleradyo.
el Comisionado de Elección. Attorney Stephen Roy Cañete, buenas tardes contigo. Yes, sir. Good afternoon. Sí, conforme teníamos esta palabra, ya recibí, anunciaman por final que el extendido para na septiembre 30. El septiembre 31, digo, octubre 31 el registración del votante. Pero el pila de atunalina que hicimos la attorney bien largo hasta este tiempo. Cosa que trata hace ahora para controlar con este crowd de atunalista. El crowd aton, middle lamang kita del dia, ako man accommodate kita todo el sene number pati el takya. For tomorrow, we will still be issuing 500 queuing numbers. ¿No puede pasar darle el número, el 500 de este día, después el siguiente 500 para mañana, man schedule kita kanila para hindi o evita ese largo pila allí, conforme está, attorney? Hindi kita pwede dali advance numbers kay el sene otro, ile tabuya, akal dali kita number kay actual takya on the day of the registration day. Ansina, kaya tabi na kita el problema ki el social distancing, baka mo na kada si super spreader, no? De la enfermedad. Kaya kita se puede resolver con ese problema. Sir, yes sir. El solution di amon isap amo kalya po na kita na magtirande lugar ko na registration. With regard to the pila early in the morning, I'm really sorry but el mga ahente mismo dapat mang-comply ko ng social distancing. Correct. And tali el autoridad attorney, no? Yes sir. Now, el preparación de ustedes for this extension que la hace hasta en octubre, y ahí recibí bastante la información desde Manila. Yes sir, ya pwede ya kami mira el news articles. October 11 to October 30 el extension di aton. Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. May kita registration every Saturday. Except na on the last day del October 30. So, Tapos lang kita el resolution, find resolution para pwede kita dali el specifics del extension. I see. So, without that resolution in your hand right now, you cannot yet continue on with the extended registration. Hindi sir, announce sa kami na mga kalmay pa pwede sa ka-number kay Chen extension para man-minimize el dila para hindi sila mandag sa manyana. I see. Okay. Do you plan, Attorney Stephen, Albert Luna po do you plan para aumenta siguro registration site? Kay Chene pa bang kita time bastante? Registration time di aton, stated at in the resolution, as announced by Commissioner Gonson, it's from 8 a.m. to 5 p.m. lang. I mean, el site. Registration site. The registration sites, SITE. Paglaya, type. Aumento del mga lugar donde para registra. Type. Opo. El di aton server uno lang siya. So, registration venue lang kita. Pati el di aton mga personnel limited lang, pareso, mag-concentrate lang kita na uno registration venue. Attorney, si Noning, cosa kita pwede asisiguro, attorney, para at least arregla ko na si pila ahora. Mira kami na VDDML, grabe el pila apuera, no? Yes sir, as expected that sir, every last day ng registration. Given kay Chen extension, tapili kami na during the extended day, anda sila mas temprano, no mas sila spera na last 2 days. Amo sa usually el problema di ato sir kay el Comelec yan evolve from grandstands, hindi kita na mall, el ato registration. Pero mga gente, last minute siyempre tanapas. Takambia ustedes estrategia kada registrasyon tas ustedes mga diferentes estrategia. Pero lente hindi takambia di ila costumbre, di ba? Sí. Sad to say, pero amo sa Elia pwede kita manotis. Right. No hay ba posibilidad na futuro que puede el registrasyon del mga botante online lang? Limited LSR na diaton equipment. Ansina. Hindi na kita equipment pwede man capture ko nil biometrics through online means maybe that's possible. Pero as of now, Tormento, kahit siya na kita mga hardware na kita para man-capture ko nil biometrics. Visita personal también de no? Okay, now let us talk about el filing of the certificate of candidacy. El pursigi baste durante el primera semana del octubre as scheduled. Yes sir, pursigi al diaton filing as scheduled. So cosa periodo, cosa día el
filing of the certificate of candidacy. ¿Y cosa la preparación debe presentar el mga candidato? Documento que necesita para ir con ustedes. Yes, sir. The aton filing is from October 1 to October 8, 8 a.m. to 5 p.m., including Saturdays and Sundays. Dapat sila prepara el dila COC, fully filled up, may bakante, siya na mga not applicable items, kunin lang sila NA. And then, siya na sila political party, libat sila dila ko na. Así na, el certificado del political affiliation de ila. Yes, sir. Na aquellos que no hay, cosa man cosa para requerimiento que necesita sila presenta. Okay lang, sir. COC form lang, sinmakal mga independent candidates. SAL-N, necesita pa? Hindi ya. Hindi na. La pregunta lang yun. Okay, pero claro sé, con aquel mga candidato que quiere correr para tal posición, tal necesita ustedes el certificado de este mismo partido que junto a ustedes y man pati otros pertinentes papeles para hacer para llegar ahora en de que esté de hora ustedes allí na comisionado de elección. Okay, so Albert, yan pa ito otra vez, Attorney Stephen Roy Cañete, dito yung apelo kung mga bibientes di aton, baka mantumpukan syempre sila ali na di aton na registration na sites po. Yes, sir. Kaya lang yung man-announce, siya kita extension. Principal extension del registration is on October 11 up to October 30. El registration venue di aton, man-announce lang kami later kay prepara pa kami necessary documents para pwede kita busca registration venue imbunamento. C'è che pregunta Attorney Stephen Roy Cañete, no? Siccome il candidato è cada positivo con il COVID-19, COVID positive, che lei può man file sempre dentro del periodo del certificate of candidacy. Na resolution di aton del sa filing del COC, tiene alya form del Form L para man-authorize otro gente man-file para kunin. So, by proxy po dali, man-file? Yes, sir. Basta siya na lang kailangan duly notarized form, COMELEC form. Okay, duly notarized COMELEC form. Mo se necesita. So at least ya puede mira el COMELEC con este mga Alicia, possibilities. otra vez, no, kung lang mismo, na mall, el filing del COC, no, attorney? Yes, sir. Kailangan kita syempre na ground floor is free. Alright. Okay, ground floor is wing para aquellos mga tiene ambition para tal posisyon y que se decore para presidente pwede naman paila di. Kaya man-advise siya kanila, ibita-ibitaan na sa mga fanfare na kasi prohibido siya, di ba, attorney? Paglaya, sir. Ibita kita sa mga fanfare, Okay. sita namang file election kay kaltin mga kwan. Kini pa banda ta sige hunto. Di ba siya si Aura, di ba? Kaya ang mga request di aton ng mga kandidato, pabor na makilali pa crowd kay also kayo del COVID cases di aton. Aura. So, just bring yourself, do not bring the entire tribe with you. Hopefully, sir. Hopefully. Kaya di ba ko ng terong barangay no? So, anyway, Attorney Stephen Roy Cañete, alas siya na patuloy aumento anuncio para kung publiko de Zamboanga. So far ka lang, sir. Thank you so much and good afternoon. Okay, Attorney Stephen Roy Cañete, na un exclusivo entrevista aquí na programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Ulitin natin ron, paulit-ulit mga bisinos. No, ya ustedes man tumpukan akin ataranta madugada mampila kay extende el voters registration. Kung mga kandidato tamen, may bastante tiempo manhakot ya. Pero no mga Plan niya. manyan, ato sa 31 Basta po ba mañana kita? pa. Sa 30 lang ba kita, este mes? 30. Aso na 31. Check ya daw. Check ya daw yo. Para siguro kita. Ha? Pura Bert. Arda. Ito ikaw talaga. Alam mo, Wala ba to si password ba sa por eso está dura. O kasama. Hasta pecha 32. Pero it's a miracle. Pecha 32. Pues. At ako Si Ronnie sabi. araw lang yan. Pecha 30 lang Aso na kita. kita 31. So Si- mañana lang gayon. Tapantay si Nebo kalendaryo di. So man-reserve ang na sa respondo ali si Kiri Manakot, para gasolina. Okay, pero acorda ko sa si Stephen Roy Cañete con mga kandidato quien taman file de ustedes COC, Certificate of Candidacy, no más ya lleva con el banda, pati con este mismo mga seguidores de ustedes para na venue de este filing of kay social distancing kita,
Paibita kita ko ng mangkalayat enfermedad. Por favor, numata de kita rason para mangkalayat el enfermedad del COVID-19 nakikanato na syudad de Zamboanga por razón de la ambisyon ustedes, no? Again, Senator Dilo, ka na ng mga kon mo. Tao mo. Lahat naman sila. Ha? Lahat naman sila. Hindi naman masisisi. Kaya nasabi na ihawakan yung budget. Ano niya sinabi niya? Oo, sinabi niya. Pero, di ba nasan si Eli Calyabla? Oh. Anyway, on a short break, you're still watching Dateline Teleradyo.
Rano y respetado anunciador y comentarista que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene ase con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este el Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este el Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Okay, mirando siyempre kina programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition, la 1:34 del tarde. Confirma usted ahora no, que en la survey que está conducido de más reciente, ahora el Pulse Asia a conducir, ¿no? Que alto si Sara Duterte siempre para darle posición de presidente como choice de gente. Senate President Tito Soto are the leading contenders in the Pulse Asia's latest survey for the two highest positions of the land. The survey, which was conducted on September 6 to 11, Septiembre 6 para 11, así que está claro, saw the presidential daughter emerge at the top choice to succeed her father with 20% of the Filipino adults choosing her. This comes despite her saying she will not pursue the presidency with her father, President Rodrigo Duterte, formally declaring his bid for the second highest seat in the country. Former Senator and Vice Presidential candidate Bongbong Marcos trailed the younger Duterte with 15%. So segundo na nakuha na si Marcos, followed by Manila Mayor Isko Moreno with 13% and Senator Manny Pacquiao with 12%. Rounding out the top five were Senator Grace Poe, clinching 9% of the total surveyed population, and Vice President Lenny Robredo with 8%. Soto, meanwhile, topped the list of preferred candidates for Vice President in the 2022 elections with 25%, bumping President Rodrigo Duterte down to the second place with 14%. So 25% el a favor con Vic Soto, Tito Soto, 14% lang ang pabor con Presidente Rodrigo Roa Duterte. The chief executive was followed by Moreno and Marcos, both with 12%. Pacquiao and his fellow Senator Bongo came next, both securing 7%. For the senatorial top picks para na Senado, Tulfo Cayetano topped the senatorial picks. Pulse Asia likewise polled respondents on their preferred senatorial candidates in the next year's election. For the survey, broadcaster and radio personality Rafi Tulfo, 55.2%, and Taguig Pateros representative Alan Peter Cayetano, 53.6% topped their choices. Sorsogon Governor Chis Escudero followed with 47.9%, along with Antique Representative Lauren Legarda with 47.2%, Moreno with 42.3%, and Pacquiao 42.2%, and Senator Panfilo Lacson with 40.5%. Marcos was also among the pack, cornering 40.2%. TV host Willie Revillame, 36.6%. Public Works Secretary Mark Villar, 36.2%. Former Vice President Jejo Marbinay, 29.5%. And former Senator Jingo Estrada with 29.4% complete the top 12 senatorial picks este. So es el mga number tasale para na Senado también, no? The filing of certificates of candidacy will be from October 1 to 8, no? So, na otra semana ya, el principio el mismo filing of the certificate of candidacy. Mira kita, quien una de estos allí oficialmente
el man-file el COC. Kaya ayan kita po sabi, si verdadero ba sila, kung sila posisyon to kore, el momento que pirme sila, el dila Certificate of Candidacy, no? So, onde ba kore si Bongbong Marcos? Para presidente ba? Para vicepresidente ba? O mentanile para na Senado? No? Eso mira kita. Anyway, esa sitwasyon, Mientras komprometa. tanto ron, na más reciente noticia, nako, oficialmente ya largué palabra el presidenciable and boxer Manny Pacquiao que el largué con el boxing. Ayan pa Tablagan ara no ese día ya anuncia that after nearly 3 decades Manny Pacquiao announced that he is officially retired from boxing, professional boxing. During the interview, Pacquiao was asked what would happen with his boxing career if he were to win the presidential elections. He said that his fighting days in the ring are over. All the projects of the national government, man-improve el ekonomiya, they should benefit all of us rather than man-favor to mga contractors, hindi man de Ciudad de Zamboanga, no konosi kita ken sila, no konosi kita ken nila mga empleyado. So that will not give us any benefit. Hindi sa grande beneficio ay kita rather than to support kadto ko ng mga local industry diato ni dali to trabaho ko ng mga vivientes sa Ciudad de Zamboanga, especialmente sa tiempo de COVID-19. Sir Ron, nag-text ka na itong entrate ara kongresista, no? Sir Ron, in short, chene kita aki maga-private army de belonging to un politiko, de berasan ba se? Ay, makamiedo man. Aki ba baka kita dolhulo taman aki el sitwasyon di aton daw kongresista. So how do we prevent this? Well, precisely, tablangan ni Sir Ronnie. Una, el propio informasyon, they can share with us. Dali sila ng informasyon ka natin, and we will keep their identities confidential. But we will consult with the authorities, with the PNP, with the Philippine Armed Forces of the Philippines para sabitan kita ko sa propio aksyon el importante ase no sinisisita ba o sa ba el esfuerzo sa también el commission on election para pwede mira cosa estado de klase de eleksyon may expect kita kina Ciudad de Zamboanga. So nesesita kita din informasyon pero como table indinante sabi man kita ken ese taase no sabi man kita ken onde sila relatao na partido, onde sila miyembro na partido, onde partido sila suporta mga private army, sabi kita ken sila. But again, I will assure the public of el público de Ciudad de Zamboanga, todo pamilya na Zamboanga, el grupo di Mambeng junto con Jovo Jimenez, we will never ever do this. 52% of the voters will be young people. Cosa dito sentido, will the young people be supportive of Jovo Jimenez? We hope so, Sir Ronnie. Number one, we're presenting to the public free education. Free education. I'm pretty sure kita el una grupo ta diskuti about free education. In fact, as early as last year, tang kwento kita kunen mga uban diato na youth sector. In fact, sini kita talama el ayos group. These are young advocates and dila mga kadaikwal advokasya, especialmente na edukasyon. In our consultation with them, especialmente because of the COVID-19, no, grabe ka dal epekto na edukasyon. So that is why we are presenting free education, especialmente na koleyo para el mga bata diaton, el mga anak, sila para tuition na eskwela. This is also the number one worry del dato mga mayores, by the way, Sir Ronnie, no? Kaya ahora, totoo ka tapensa, ondi saka para pag-tuition di mo anak, ondi saka mga senior citizen, tapensa tamen, ondi saka para pwede man share allowance kung hindi lang mga apo sa eskwela. And tablagan niyo, importante, let's invest in the future del Ciudad de Zamboanga. So, let's Pregunta na yung gobyerno lokal will handle that. no? Kaya kita naman text ka na ito, tabat to free education, asa na koleyo ba daw se? Kay CNC, Yes, swerte na especially- sa Bonggenyo. Especially in the college level, Sir Ronnie, no? Kay amo ko sa el difficulty right now. Antes, before COVID, el umbata, ano yung problema? Kay pwede kita ba, sinigay na situationally, el umbata, both of its parents are OFWs. So, nagkato problema, tuition allowance. Then COVID came.
igual ang mga mayores sa pwede trabaho. Just imagine to sitwasyon del bata, pero el bilib lang tayo mga tsyo ng mga jóvenes dato, maskin kosa tapos sa kanila, maskin tormento, hindi ka tan surrender. Por eso tablagane yo, we will help them kumahura through our DSWD program. I'm thankful to Presidente Duterte, Senator Bongo, to Sec Bautista of the DSWD. Ito pwede tang kita usal daton pondo na DSWD with of course Speaker Velasco, no? Kita pwede kita man share by way of educational assistance of 2,500 pesos. I think more or less pwede kita ayuda at least, no? At least 500 students, college students. So alegre kita when we got to know them, tablagane in our city, no? This year pa lang Sir Ronnie, so alegre kita, baka sila ay kong malaking tulong to, grande ayuda kayo, desde 2.5, rupuy getyo, para sa inyo pang mobile data, kaya mo katara importante, el internet, para na dimi online class, na diato na tupad tambien. We're thankful to Sec Bello of Dole, kita ayuda ka naton, by way of our tupad, mga beneficiary diaton, pasa katamin kita ko ng mga jóvenes para pwede ayuda din ang mga studio. Of course, we will be meeting at least 400 students. These are sa mga scholars diaton bago na Commission on Higher Education Program. Tinigito man Texas ka nato na kongresista, tabale, sila lang daw kumupamilya, hindi daw sila kaya imbiyan na koleyo ko na diranak. Alega daw sila kung nasa sa tuta abla. Que libre hasta na koleyo tuition para mga bata. Hindi lang kita sa tabla Sir Ronnie, no, but in fact we're doing it already. So el hugot diaton, tabla pa mga jóvenes, anong hugot mo? Well, tabla kita, we are inspired by what is happening. We are inspired el mga receive kita information, especially kung mga jóvenes diaton, and we are assuring them we will take care of them. We will take care of them. We will make sure that education on the city of Zamboanga will be easy. Fácil el edukasyon, especially kung mga jóvenes. Why am I doing this, Sir Ronnie? I have 3 kids. My youngest is grade 1. Senior grade 4. Grade Edimio Mayor is grade 9. So, kaya kita kaya sila buwing futuro, akilang na syudad de Zamboanga. And pamilya kita sitwasyon din. As a father, my kids are here in Zamboanga City. Takigat sila na Zamboanga, no? My wife is here, of course, in Zamboanga City. My family, my brothers and sisters, si mi tata, taki na syudad de Zamboanga. So, sintido kita, sintigat kita how difficult it is kung el pamilya na Zamboanga, especialmente na aspeto de edukasyon. And we want to help them. Most probably, esta eleksyon que viene para la posición de alcalde will be a four-cornered fight, especially with the announcement by Vice Mayor Agan that he is running for mayor. What is your reaction que 4 persona, todo mga political powerhouse también, el quien corre en este competition o election para de la posición de alcalde? What is your advantage over the other 3 who are running for this position? Well, like I always say, Sir Ronnie, no, we will make sure that we will be the better lineup. And once campaign period will officially start, we will do our best para na oos del publiko that we will be the best lineup there is. And importante, no, importante aquí yung mga programa di aton. This early, I can assure con el pueblo que el grupo lang di ato na motang kwento de policía, de programa, kosal de atong plano once we get elected, especialmente once we continua kita el administrasyon na City Hall, continua el mga buen programa kaya sa dato ng Mayor Beng, itablagani continua i-aumenta pa. Diba? So these are the things. And siguro to our election, aquí na syudad, for example, we were endorsed by Mayor Beng. So naturally, we are considered the administration candidate. Administrasyon kita, kandidato kita del administrasyon, running against three parties, 3 groups who are opposition. So, sabi to 1 versus 3, 1 administration candidate versus 3 opposition. I think we have the edge in terms of really explaining to the public ko sa baga del programa di aton, ko sa baga del plano, and I'm sure el publiko entende they will agree with us with our programs que carry kita on free education, free housing, free medicine, pura dato mga senior citizen,
libre medisina, continua kita, kayo otro grupo, tapi kurapani sangga con este. And so many things. We're looking at possibly in the next 5 years, after we will have a new hospital in Labuan Hospital will be transferred inside the ecozone. So what will happen to the existing building in Labuan? Finally, we will have our own hospital operated, funded by the city government in the next 3 to 5 years. So we have a bright prospect, bright future, special mental preparation di aton, continua kita preparasyon di aton kontra COVID-19. So basically, it is about continua el ayuda, curada, comida na mesa, casa y busca vida para con el pamilya na Zamboanga. Sinigi pregunta, manadagat intereso por kasa ko na libre edukasyon yan nun siya to. Ese ba daw yan nun siya to para libre edukasyon na koleyo para de mga Sambuangueño de Zamboanga lang batse, el libre college basta de Zamboanga? Pregunta lang natin kongresista, no? Let's be, it is very important, sir, rather than exclusive. Precisely, we're saying pamilya na Zamboanga. Sabi man to, aki aura, manada kita naton, Kristiyano, Muslim, and daton mga IPs. Sabi to, durante lang na termino ni Mayor Beng as mayor, kaya siya kita pwede implementa el law on mandatory representation of the indigenous people. So we will continue that and we will honor that. So let's be inclusive, kaysa kita takiya daton mga pamilya who might not originally be born in Zamboanga City pero over the years, yes, tesiki ka nato, yadali tamin sila mira, taama tamin sila kung siyudad de Zamboanga, tarespeta sila unay otro, Kristiyano, Muslim, el mga Bisaya, el mga Ausug, mga from Basilan, from Sulu, taki sila kanato, yung grande tamin sila. So they definitely love Zamboanga City and they've shown their support to us. They are part of the progress of Zamboanga City and let's help everybody, especialmente el mga pobre, para sinigat kita buen futuro, especialmente mga jóvenes. Because at the end of the day, alto el returns kanatom, kada tu pwede kita dale buen vida con el mga jóvenes yaton. Sinigi pregunta, no? Ese ba daw libre edukasyon, incluido ba daw separata ng mga medical schools kay aparece con el pandemia, necesita aumento de mga doktor ta sirbi na Zamboanga. So, Yes, sir. libre scholarship for medical students with the contract that they serve in Zamboanga after graduation. Yes, Sir Ronnie. Yes, definitely, Sir Ronnie, no? Because of COVID-19 and experts del entero mundo tablekan natin, let us prepare for another pandemic. So as a leader, it is our obligation to prepare the city in the next 5 years. So bien importante, no? 5 to 10 years. COSAL preparations di aton. Kaya tablekan ni mga eksperto, after COVID-19, we will have to prepare for another pandemic. So kaya this year, we have to invest na medical school di aton, help more students to graduate na nursing, na medicine. In fact, kaya naman siya, no? Pero we were able to help a few, even financially. Kahit siya gani, no? Because of COVID, kaya nakatapiktaw, the studio kaya para na medicine, na eskwela dila, pero pwede continua. In fact, so, tarindigan na sila, gracias ka nato. And I'm just so happy kaya kita parte dila success, itablagane. And then na lang yung mention natin kaya graduan na medisina, no? Pero this yung familia, being proud kayo, tablagane nila. She wants to go back in Zamboanga City and volunteer, akika nato na Zamboanga City Medical Center as one of the future doctors di aton, kaya pwede kat ayuda ka naton in our fight against COVID-19. So, these are the things, Sir Ronnie, no, that I know it is difficult, tormental, bida na syudad de Zamboanga, pero man ayudahan kita, hunto-hunto kita, kaya natin to. Importante, let's make sure el gobyerno lokal ay usa ka kita imbonamente para ayuda, continual ayuda, dali comida, casa, busca la vida, medisina, para con mga pamilya ng siyudad de Zamboanga. Tiene kita pregunta, kaya balbando tu kay aumenta el edificio o mga hospital na syudad, el aumento ba daw de hospital, ali ba daw na Distrito 1 y na Distrito 2? Cosa ba daw cosa daw dito commitment aki? Yes, Sir Ronnie. Sabi tu, din grande ka dali atong siyudad de Zamboanga, no? Right now, we're
We're looking at the development in District 1. So it is very obvious also que for District 2, que mas grande el land area de este, que necesita también kita aumenta hospital in District 2. So we're looking at the prospect that definitely aumenta kita, hospital, a hospital run by the city government. What is the advantage, by the way, of a hospital que tampondo con este el gobyerno lokal? Mas tiene kita el grande pwede ayuda con mga bibientes daton. Buyag si tiene temperma pamilya, pronto lang kita habla, zero billing na, basta pamilya na Zamboanga, may mga ustedes ko sa paga na billing. So these are the things we're looking at. And not only for District 1, but more importantly, let's be inclusive to include District 2. Igo lang sin na plano di aton para mga lebantada casa, Sir Ronnie. Ahora ta pwede kita lebanta casa na Labuan, italis te libre kung mga bibiyente sa liya. And siya pwede kita kasi, no? All these things taas siya kita, Sir Ronnie. Hindi pa lang kita taplan niya, pero we're doing it already in District 1. And God willing, Diyos kere, we will also do it for District 2. Because Zamboanga City, at the end of the day, whether you're from District 1 or from District 2, basta pamilya to na Zamboanga, takilang kita todo. Importante, let's be inclusive. Ok. Congresista, understand na patuloy aumento anuncio con il pubblico da Zamboanga. Ano sabi si Datun Uban aquí, si Albert o si Noning, kaya pa ba kagunta? Okay kami. Okay. So, Thank you, Sir Ronnie. No, of course, el pueblo zamboangueño, pamiraman kita, no, el ongoing, el diskusyon del budget del nación, no, entero nación, of I think of more than 5 trillion pesos for 2022 budget. So, as stated by our Speaker Velasco, hopefully before the month ends, no, este September, ay aprobayan na Kongreso el budget para i-enviar con este na Senado. We are participating in the discussions, in the deliberations via Zoom, nakikita na sa Zamboanga, and we take advantage while we are here. So, pwede kita mambira-bira ng mga barangay, i-continual mga ayuda with Mayor Beng, of course. And I have to admit, no, uno del daton mga worries because of the ongoing investigation by the Senate na mga procurement del Department of Health, which kasi taming kita, no, our own investigation in aid of legislation na Kamara Baha, el daton lang apelo, there are obvious differences in the committee hearings. Mira to, el Senado really is pressing against DOH, really hitting hard against the datong Presidente Duterte. And if you ask me, sad to say this, but these are politically motivated, no? And while we are doing our best to balance el investigation, el discussion na lower house, I hope kumuawat akusay ka natin el House of Representatives, our allies of the administration, ta defende lang kita el interest del Presidente Duterte. I hope el pueblo ay pwede mira, especialmente el pueblo zamboangueño, balance in our investigation. And hopefully, el dinio fear is that hopefully this will not affect once I discuti tamen el Senado, el budget, after ma-approve ko el Kongreso de aton. So hopefully, by the month of October, ay aprubayal de aton Senado, el budget, para by November, hopefully, after the BICAM, ay chenia un version del budget de aton for 2022 for our country. And sana, by December, pwede pirma el budget del Presidente, because the earlier pwede pirma el Presidente el budget de aton, it will be best for our country. Kay si temprano pwede pirma el Presidente el budget, meaning temprano también at pwede prepara bonamente, especialmente de atong pelea kontra COVID-19. So thank you, Sir Ronnie, Primo Noning, and Kuya Albert. And of Gracias, course, Kong. gracias TV11. And otra vez, buenos días, pueblo zamboangueño. okay, thank you very much. Kong. Con el Congresista Joao Jimenez, na un exclusivo entrevista sa tarde también aquí en el programa del Dateline Teleradyo. Let's pause for a short break. You're still watching Dateline Teleradyo.
Mga suseso, ket okuri akin na datong syudad, ina mga serkano lugar, todos te, akina, Dateline Teleradyo. Okay, birado siyempre na programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Alas 2:39 del tarde. Little do people know, pero today we are celebrating World Heart Day. Yes. Aparece este día, el cuento kita con un doctor experto, Cardiologist. especialista, concierne con mga enfermedad de corazón también. ¿No? So, vamos a ahora el entrevista que el conducisi Albert Luna. Albert, favor to introduce our guest. Allow me to to introduce to you our guest via virtual magabisinos na linya di aton ahora también si Dr. Amelin Ulanghutan, un cardiologist y también uno del mga opisyal del Philippine Hearts Association na Zamboanga City. Doc Amelin, magandang hapon po. Buenas tardes contigo. Hello po. Magandang hapon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng viewers. And buenas tardes con todo, Sir Albert, and sa mga kasama po ninyo. Opo. Doc, we celebrate today ang itong World Hearts Day. At ano po yung mga activities ko sa mga aktibidades el hace kita, specialmente el de ustedes organisasyon, Doc? So, yung Philippine Heart Organization po is the organization nationwide of the cardiologists. So, every September 29, we celebrate the World Heart Day. So, this is a nationwide celebration for all the chapters. So, for today, we are encouraging everybody to exercise. So, actually, later after this, we will have a walk to be led by our president, Dr. Loti Uy. And as part of our advocacy also for be advocating this 50 to 100 we call in the PHA. 50 to 100, narinig ko rin yan kay Dr. Amil Bahar Karim. 52? No? 50 to 100. Ano yung 50 to 100, Doc? 50 to 100 stands for 5 servings of fruits and vegetables per day. And then 2 hours only of screen time per day, and then 1 hour of exercise per day, 0 smoking, and 0 sugary drinks. This is per day. So, kumbaga, we are promoting this healthy lifestyle that we can do every day in order to prevent heart diseases. So tips matanong ito, ko lang Doc. po sa inyong Opo. 100, is this part of your daily life? So itong 50 to 100, Doc, matagal na ba ito nag-start? Isa-isahin natin, Doc, from 5 serving of fruit and vegetable. Itong mga tips na ito is como tip para cuida el di aton mga corazon. Na 5, Doc, akil 5 serving of fruits and vegetables. Ano-anong klaseng fruits and anong klaseng vegetables po yung maganda para sa puso natin? So, well, all fruits and vegetables po are for our health, no? Good for our heart. So 5 servings mean 1 banana is 1 serving, and then 1 cup of vegetable like salad is 1 serving, and then 1 half cup of nuts and legumes is 1 serving. So actually, the 5 servings is just the minimum that we are allowed to take for our heart's diet. But we can have more than 5 servings. So, yung in-advocate po namin is we have to eat less meat as much as possible. So, Doc, aside from sa nabanggit nyo kanina, itong mga fruits and vegetables, kaya ba otro mga prutas pwede kita ase na 5 servings? Kaya pronto lang kita buska na merkado. Yes po. Like, banana, papaya, whatever is available po. Ayun. So, we really need to have fruits and vegetables every day. Hindi po siya like if may occasion lang. So, we have to have every day 5 servings of fruits and vegetables. Ayun, no. Yes, Ron. Si Ronnie, Dr. pregunta. Almalien, good afternoon. Si Ronnie Diado po ito, no? With the rise of COVID-19 affecting the entire country right now,
we know that those with the heart condition o heart mga comorbidities sa puso, medyo high risk sila. So what should they be wary about? Ano ba mga precautionary measures that they should undertake, especially if you have a heart condition, especially during this situation of pandemic in the country? Ito na po, itong 50 to 100 is a way of life that we are advocating to everyone, especially for those who have heart diseases and for those who have risk factors for heart diseases so that they will not get the heart disease, no? So, kumbaga, taki kami na preventive side. Before na chenekita heart conditions, we wanted people to practice this 50 to 100 so that they will not come to us, so that they will not have heart attack, stroke, and other complications of heart diseases. Si magkwento kita acerca de enfermedad. Pandemic, this is very important po, no? Diet and exercise. Oo. Si magkwento kita enfermedad de corazon, doc. Cosa el number top 5 diseases na corazon na most common na Pilipinas? Okay. So pinaka-common po is still heart attack, number 1, and then yung stroke, and then usually ito yung pinaka-common na complications, and then yung high blood pressure, and syempre andyan pa rin yung diabetes at saka yung mga ibang sakit sa puso like mga cardiac arrhythmia. So ito yung pinaka-common na heart diseases na nakukuha natin. Can we consider this mga heart illnesses parang lifestyle disease na rin kasi unhealthy yung mga kinakain? Opo. Especially po hypertension and diabetes, these are lifestyle diseases, no? Kaya kami, yung mga cardiologists and yung mga endocrinologists, we are really toward promoting healthy lifestyle in order to prevent these complications. Oo. Now, Doc, itong 5 to 100, gaano katagal na ito programa natin na ini-implement po? Okay. So, na-implement po ito ng Philippine Heart Association for several years already. So, like mga 10 years na. And then, we are just advocating it. Although, pero parang yung ano pa rin ng public, hindi pa rin masyado nilang alam, no? Despite, di ba, Sir Albert, halos every year, sometimes more than that pa, mga ilang times a year, yung mga cardiologists na nagiging bisita ninyo sa programa, but still, we feel that lesser pa rin yung mga nakakaalam nitong advocacy namin. Oo. Yeah, Doctora, you mentioned that nutrition is the key factor to maintaining a healthy heart. Most of our cardiac diseases is dependent on what we ingest as our food during a daily basis. Sadly, ang problema po sa mga grocery stores natin, if you look at the products that we buy, mostly are very high in sodium, very high in other junk materials. Anong pressure ng medical community sa mismo Food and Drug Administration so that they can be a little stricter sa mga produkto being sold sa mga grocery stores natin? Okay, that's why po we are promoting those that are raw vegetables, no? So for example, you go to the supermarket, so we can go to yung mga fresh food na yung mga ano doon yung sa gilid. Oh, so doon yung lesser yung mga preservatives. As much as possible, those that are raw, those that are fresh are the best. So we can get that naman not just in the market, we can also get that in supermarket. Correct, no? Kaysa naman doon tayo sa mga delata, yung mga pack na mga pagkain na instant. So better pa rin talaga pag yung raw mga but if you go to the grocery stores and if you only have so much money, yung affordable ay yung mga delata. Yung delata. Delata lang. Factor dito, Doc. How do we change the situation if we have to improve yung vegetables are also affordable. Diba? Oo. Affordable yung raw?
Ay, yung mga vegetables po, yung mga like yung petchay, yung mga carrots Okay. natin, Mga gulay, yung oo. mga Mas vegetables, cheaper mga gulay. compare sa delata. So, Oo. for me, it's still cheaper compared to the mga delata. So it's just really our choice on what to buy and what to tell our people in the house to cook. Oo. Yeah. Pero Doc, paano anong tip ninyo para sa mga parents kasi we want to este advocacy kaya kita insinya ng mga young ones pa, mga anak di aton kasi sila the more exposed na akal ba frontokre na advertising, komida, fast food, etc. Kung sa sa mga tips na dapat o para enganya kita kung ato mag-anak, prinsipyo ko na mga healthy food, Doc. Okay. So, for example po, if our kids want like French fries, so we can just prepare the potato or we can buy yung mga frozen French fries, and instead of frying them, we can use yung mga healthy options like yung air fryer, which we don't use much oil. And then we can introduce vegetables in more parang fun way para di aton mga anak. So, like for example, mga malunggay, pwede asin na sabaw or fruits, as shake, kansina. Para at least mananad sila at their younger years, mananad dyan sila na man-intake fruits and vegetables. Doctora, if you have a heart condition, how often should you go visit your doctor and have your heart checked? Kailangan malaman natin kung how many times during a year should you visit your doctor to have your heart checked? So it depends po on your heart condition, but generally you can visit your doctor 3 to 4 times a year. So like you can have your check-up done every 3 months, or if stable naman, every 6 months. Oo. But for those yung mga for kumbaga general check-up lang, an annual visit will do if wala ka namang talagang pa for prevention. Does this mean that you have to submit yourself for blood chem examinations on a yearly basis so that more or less Yes, you are po. able to predict paano ba yung cholesterol count mo o ano ba all these requirements, Doktora? Po. Yes po. An annual blood chem po for those who have risk factors, and at 2 to 4 times per year for those with already existing heart diseases. And dito na din po, baka makalimutan natin yung benefits of exercise. Aside from the diet po, very, very important din yung exercise. We now we are in the workplace right now, and a lot of people are talking about improving yung insurance system natin, healthcare insurance system natin. Hindi ba dapat pa-include na yung yearly check-up sa mga sa mga tao natin, our employers should be able to infuse yung healthcare system or health insurance sa mga empleyado natin to prevent them from getting sick, no? I think, I don't know if this is done because in other countries they're doing this instead of people because when the situation gets graver in the hospital, mas malaki yung gastos rather than having a yearly checkup. Agree. Most companies naman po, especially banks or even government offices, they have HMO, and most of their members come to us for an annual checkup. It's being done naman po. So we do their basic lang na laboratories and ECG to determine if their employees have any abnormality. I see. So for the younger workforce right now, getting into the yung bagong workforce natin, when they choose a job, should you choose an employer who gives a high preference for healthcare benefits? Kasi medyo ang daming mga kompanya ngayon, mataas nga yung sweldo pero wala naman sa health benefits o walang sa health care, no?
Should that be a major concern for those seeking jobs at this point in time? Yes, I think it is po. Because, and also, for those companies, I think they also should invest in the health of their employees, di ba? Kasi if magkasakit nga yan, so it will also have a negative impact on them. Yeah. So And being with the I- medical society, Doktora, what advice can you give our Department of Labor? Kasi parang hindi pa tong very strict yung requirement for the incorporation of a healthcare system or health insurance sa mga different companies natin right now. No? It is not mandatory. In the United States, mandatory po ito. In Canada, more so. And even in England, the more you pay higher taxes for the healthcare system. So how can we change the situation wherein the Department of Labor will make it a mandatory provision for employers to have a healthcare program for their employees? So maybe the higher ups can talk about it because it's very important. Although I can see naman most of the companies are also having, even mga small companies po, they already have annual checkup benefits for their employees. We can see that because we usually get them, even though their employees have no heart disease, so they come to us just for a checkup because it's being given freely by their company. So I think it's already being done, although I'm not sure if it's really being practiced by all of the companies. Okay. Doc, bira kita ko ng advocacy del PHA ahora del Hearts Association. Because of pandemic, sabi kita tied también de ustedes movements, no? Because of some restrictions. But how do you plan to celebrate as the World Hearts Day? Tiyan pa ba kita mga activities ongoing o tiyan pa kita activity ase na mga siguiente días también? Aki na siya, dadaton siya sa Zamboanga. So before pandemic, usually we have yearly activities like we do Zumba or biking or jogging there in Pasonanca. But of course, we cannot do that, especially now. We cannot do that. So we can just do advocacy like this virtually. So tan-ano lang kami, el importance kayo del diet pati exercise. This is very important, especially ara pandemic. Very important po el exercise kasi takeda lang kita na kasa, kabartan order lang kita mga kumida. So that's why when the patients come in, usually they have high cholesterol when their blood chem. So we are really advocating 1 hour of exercise per day. So for example, like ustedes po, no? For several hours, you're just sitting there, talking, so medyo walang exercise. And also us, we are in the clinic for SARS. So actually, we can do around every 30 minutes, we can walk around 5 minutes in between in order for our heart to have like a rest or an exercise for the heart. So the 1 hour per day, we can divide it actually throughout the day. So we can have an exercise 10 minutes in the morning, and then 10 minutes at noontime, and then 10 minutes in the evening. If we really don't have time, that 1 hour for walking, biking, swimming, or any other exercise. But Correct. if we can, because it is good for our heart, we really have to do it. Correct si Doc, no? Actualmente, 1 ora, you can divide that anytime, no? Na convenient time di to you. El problema lang kat di aton kontralyo di aton Doc na exercise, el flu man, fluhunadas, takeda flow el mga hente. Laki lang kayo. Oo. Anyway, Doc Amelin, ulang mutan, el di ato na uban magabisinos na Philippine Hearts Association. Doc, siguro dito yung mensahe kun el vivientes ko sa mensahe del PHA kun el publiko. Okay. So, di ba ya pwede kami kita dali mira Sir Albert LD Amon video? Yes po. Si Amokel kami yan yan submit the national and third prize for this nationwide. No, this is a contest for all the
Yes, You can Doc. see here, si Manong Guard, this is the guard at Ciudad Medical Hospital. And as you can see, instead of riding a car or a jeepney, he is riding every day. He is riding hospital, and as we can see, he is eating fruits and that is and vegetables being prepared by his wife. So actually, we can just incorporate this into our daily life. From your Philippine Heart Association, your cardiologist in town. So what we are really advocating is this 50 to 100, which is a daily principle for us to have a healthy life, no? Because our heart really matters. Kasi kung magkakaroon ng sakit ang puso, so magkakaroon ng sakit ng katawan. So that's how important our heart is. So again, 50 to 100, 5 servings of fruits and vegetables per day, 2 of screen time only, then 1 hour of exercise per day, no smoking, and 0 sugary drinks. So itong sugary drinks po will include all the cola, soft drinks, iced tea, and other sugary drinks. So we can just, water is still the preferred beverage among all of these. All right. So Okay, muchas so- gracias contigo, Doc Amelin, mga bisinos, no? LD aton na experto, cardiologist, experto de corazon, mga bisinos. Gracias contigo, Doc Amelin, itambién ko dito yung mga uban también. Well, Okay, thank let's you go also for for the a short break. opportunity for this Aquí na opportunity. programa. Ready pa ba si Dr. Alright, Oy, oo. sorry. Gracias, Doc. Anyway, mga bisinos, no? So, no olvida, el 50 to 100 advocacy, 5 kosakel, fruits. Yo tiene pero uno pregunta, cosa che- ne melang yung continua. Preguntare si tiene ba ese cura del maga heartbroken. Bro. Heartbroken. Pero tiyan advocacy, ha? Meron. Hanap ka ng iba. Salawahan ka, ha? Salawad ka talaga. Oo. Ikaw, magaling ka Baka dyan. pwede pang ipaglaban, hanap ka agad ng iba. Ay, kung heartbroken ka, di hanap ka para maging buo Expert dyan si Ronnie. yung puso mo. Talagang Diba? po, ano, kung ayaw sa'yo, hanap ka agad ng iba. Yun ang suggestion ni There are Ronnie. too many fishes in the ocean. Pero kidding aside, mga bisinos, ha? El problema na corazon, mga bisinos, el heart attack, ha? Kuan ahora, talinatap, diseases kay taman na kuan ka Pati natin, uno mga palibert bisinos. ang kamido si Ligana punto ron. Akil ni sita kung tigo man bypass. Heart surgery. Bypass, Sino ito ni 1 million transplant. dito pwede? Ay, nako. Sino maya? Nurses sabi sa gila el proseso ng mga El por eso, ganito tayo, the best way is to have a regular checkup. But sadly, in our system, no mula sector de trabajo di aton, no hay kita sa sistema donde incorporated el healthcare na mismo lugar de trabajo di aton. It is not mandatory for companies to have a health insurance system. Optional lang. Depende lang ng optional. kompanya. Sí. Bueno, lang era si grande corazón de este mismo empleador, kita ka de enfermo, él está gastando, pero menor era si kinita el atun healthcare insurance system incorporated ng lugar de trabaho di aton, because you will have lesser problems with your heart if you have a yearly checkup or Correct, sir. twice a year. Si. Nag-blood chem lang po dito, sabi si alto dito cholesterol, alto dito Kung saan naman ese, blood chem, ablagan kita every 3 months, necesita ba siya? Or maybe twice a year, every 6 months. Para kumigo, because I'm already with comorbidities, I need it twice a year, no? But, makin si Abacaro, makin once a year lang. No? Pero at least yan ita-check yan. Habla to na comida, uno di mi barkada en message si quiero to cuida de tu corazón por medio de comida, no me olvida pirmi come latu. Latu. Very high in iron siya. bonito Anyway, na corazon. let's pause for a short break kung repaso ng mga notisya junto con Albert Luna. Right after this, you're still watching Dateline Teleradyo.
When it comes to ice cream, you can count on everyone to be in the mode. Munchkins a la mode. Get 1 scoop of vanilla ice cream plus 4 premium munchkins for only 65 pesos. This is being brought to you by Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Este si Jowo Ledesma Jimenez, junto con Mambeng Climaco. Este tiempo de pandemia por causa del COVID-19, importante manayudahan kita. Amor, unidad y respeto para uno y otro para más progreso na ciudad de Zamboanga. Free education. Así kita libre el tuition fee del diaton mga anak na koleyo, especialmente del mga pobre pamilya. Na sekundarya, dali kita todo que necesita sila, prinsipiando na uniforme, bag, libro, notebook, papel, incluido el lápiz y ballpen y otro pa. Na elementarya, así kita feeding program para busog el mga bata y entende sila el mga leksyon na klase. Este todo prepara kita, legal tiempo, Diyos quiere, God willing, inshallah, biral daton mga anak na eskwela. Este si Jowo Ledesma Jimenez, continúa el ayuda. Pearl Morning. Pearl. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in, dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong Pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Tuloy po tayo sa Bida Barangay! Hello mga ka-partner! Protektahan ng ating loved ones. Alam niyo ba na maraming critical cases ng COVID-19 ay may NCDs o non-communicable diseases tulad ng hypertension, asthma, diabetes at kidney disease. Kaya kailangan natin ng healthy lifestyle para mapigilan ang pagdevelop nito. Kumain tayo ng masustansyang pagkain at magkaroon ng balanced diet. Iwas bisyo na rin. Dagdagan natin ng physical activities para lahat tayo masigla. Love your life para ligtas tayo sa Contra Vida. Ang nagkakaisang barangay, ligtas at healthy ang buhay. Vida Solusyon Plus, laban sa COVID-19. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Let our faith in God triumph over the pandemic. En calor de gobierno local de Ciudad de Zamboanga, muchísimas gracias y vaya con Dios a todos. Itong pasalubong ng bayan, iba't ibang pagpipilian. Hinihintay ng buong pamilya, ang paborito ng buong bansa. Basta tuwian na, huwag kalimutan na mag-Dunkin', Dunkin', pasalubong ng bayan.
Zamboanga Pizza Zamboanga at KCC Mall. Call for delivery 992-9999. Yellow Cab, you do you. Over talaga ang new Dunkin' Float. Your Dunkin' iced drinks topped with a scoop of rich vanilla ice cream. Get yours now and head over to Dunkin'. November is National Rice Awareness Month. Yo, si Haydin Diaz, hindi yo usik kanon o aros. Responsable iyo. Let's grow local, buy local, eat local. Together, we support our local farmers. A message from the Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Oo naman, sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. When it comes to ice cream, you can count on everyone to be in the mode. Munchkins a la mode. Get 1 scoop of vanilla ice cream plus 4 premium munchkins for only 65 pesos. This is being brought to you by Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Budget-wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-wise Ayala, Budget-wise Ipil, Budget-wise Sangali, Budget-wise Santa Maria, and Budget-wise Express Guso. Budget-wise, pasok sa budget! Pearl Morning. Pearl? Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in, dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong Pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Ako si Gido Pacaldo, taga Sitio Abra, Alang-Alang, Mandawi City. Sa unang panahon, nagkarap-karap akong pananaw. Unya, dili ko makakita o magbasa ko og news. Suway ko og tumar, pagkakaroon ng gamit ko og ibiri. Epektibo man, salamat sa Diyos nga nahayag akong pananaw, di na ko mogamit og eyeglass. Pagkakaroon ng gamit ko og ibiri. Salamat sa Diyos nga nahayag akong pananaw. Daghang kaayong salamat sa ibiri, naulian ang akong pananaw. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan.